Here we discuss the applications of Gauss's theorem. So in the last class, we have learned the Gauss's law and its proof. So according to Gauss's law, the closed surface integral of the electric field is equal to 1 over epsilon 0 times the charge enclosed. So suppose the charge enclosed is Q, then it is Q by epsilon 0. Or integral E dot ds is the flux. So the flux along a closed surface is equal to 1 over epsilon 0 times the charge, or Q divided by epsilon 0. So now we discuss the application. So the first application is to find out the Coulomb's law from Gauss's law. So in order to get Coulomb's law, we have to find the electric field at a point using Gauss's law. So for that, consider a point charge Q. And now we have to find out the force at the point P, which is at a distance R from the point charge Q. So in order to find the force, we have to find the electric field first. So for that, we have to apply Gauss's law, and for that we have to construct an imaginary Gaussian surface passing through the point P. So that Gaussian surface should be spherical in shape. So we have to consider a Gaussian sphere which is passing through the point P. And now, applying Gauss's law on the Gaussian sphere, we get closed integral E dot ds is equal to Q divided by epsilon 0. So the Gaussian surface encloses a charge Q, so we have Q over epsilon 0 on the right side. So now we will do the surface integral on the surface of the sphere. So on the surface of the sphere, the ds, so consider an elemental area ds around this point P, and area is a vector whose direction is normal to the area considered. So the area direction is along the radial direction, and the electric field due to this charge is also along the radial direction. Electric field is also along this direction, and ds vector is also along this direction. So E and ds are parallel. So we know that E dot ds is equal to magnitude of E, magnitude of ds, cos theta, cos of angle between them. So here theta equal to 0 since ds is along the radial direction, and the electric field intensity vector is also along the radial direction. So this is equal to Q over epsilon 0. So since theta equal to 0, cos theta is equal to 1. So we have closed integral magnitude of the electric field. So we dot product vector magnitude A dot d is EB cos theta. So ds is equal to Q divided by epsilon 0. So now the magnitude of the electric field, so we are integrating over the surface. So throughout the surface, the magnitude of the electric field is a constant. When a surface all point, so which is all the points on the surface is equidistant from the center. So the electric field is a constant which is proportional to 1 over r square. So that is a constant. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഡിറക്ഷൻ മാറും അല്ലേ, ഈ പോയിന്റിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും, ഈ പോയിന്റിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും, റേഡിയൽ ഡിറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, റേഡിയസിന്റെ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് വരുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ, ഈ ഇൻറ്റു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. Closed integral ds gives the total surface area of the sphere, so which is 4 pi r square. So we have magnitude of the electric field is equal to
Q by 4 pi r square epsilon 0. So 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by r square. So this is the magnitude and the direction is along the radial direction. So the electric field intensity is 1 by 4 pi epsilon 0 Q by r square into vector r cap. So now we have to find the Coulomb's law, that is the force. So in order to find the force, we have to place a charge capital Q at the point P. Then we have to measure the force acting on this capital Q, which is equal to the capital Q times the electric field at that point. So this is E. So substituting the value, we get force is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q small q by r square vector r cap. So we have derived the Coulomb's law from Gauss's law. So the next application is the electric field intensity of the electric field due to an infinite non-conducting sheet of charge. So consider a thin infinite charge sheet. So infinite in the sense that it is having infinite dimensions, infinite length and infinite width. So that means the electric field is also always along the perpendicular direction. The finite ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഷീറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. So the electric field is always along this direction. So this is non-conducting also. So let sigma is the surface charge density of the sheet. Surface charge density. So surface charge density means the charge per unit area of the sheet. Sigma is the total charge divided by total area. And it is having a unit coulomb per meter square. So we have a charge sheet with a charge density sigma. So the charges are uniformly distributed on the sheet. So now we have to find out the electric field intensity at a point P, which is at a distance r from the sheet. So for that we have to construct a Gaussian surface. The Gaussian surface should be in cylindrical shape or in box shape. അപ്പോൾ അതൊരു ഗോസിയൻ പിൽ ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോസിയൻ സിലിണ്ടറോ ആവാം. ഏത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ വുഡ് വി ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് അപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഷീറ്റിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കും സെയിം ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ആൻഡ് ദെൻ കൺസിഡർ എ ഗോസിയൻ സർഫസ്. So നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. So consider a Gaussian cylinder which is having a length equal to 2r. So let the area of the surface be A. And we already know that the electric field is along this direction and this is perpendicular to the plane sheet of charge. And now we apply Gauss's law for the Gaussian surface. We got closed integral E dot ds is equal to q by epsilon 0. So here the closed surface is a closed cylinder. A cylinder has got three surfaces. The upper plane surface, the lower plane surface and the curved surface. So the closed integral E dot ds is equal to integral E dot ds over the upper surface plus integral E dot ds over the lower surface plus integral E dot ds over the curved surface. So the closed integral can be split into three integrals. The closed അല്ല കേട്ടോ. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ അല്ല ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സർഫസിലായിട്ട് സമ്മായിട്ട് അതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത്. So this is equal to q divided by epsilon 0. So for the upper surface നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ds ഇങ്ങോട്ടാണ്. E and ds are parallel. And for the lower surface also, ds is along this direction and the electric field is along this direction. ഈ ഷീറ്റിന്റെ താഴെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് താഴോട്ടായിരിക്കും,
So here also E and DS are parallel. But for the curved surface in electric field ഇങ്ങോട്ടാണ് DS എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. They are perpendicular. So അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും E and DS are perpendicular. So for the lower and upper surface, E dot ds is just E ds cos 0. So here also it is, these are magnitudes. ഞാൻ വെക്ടർ സിമ്പിൾ ഇടുന്നില്ല, ടെക്സ്റ്റിൽ വെക്ടേഴ്സ് ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ബോൾഡ് അല്ലാതെ. cos 0 പ്ലസ് E ds cos 90 curved surface. So upper surface, lower surface and curved surface equal to Q divided by epsilon 0. So cos 90 നമുക്കറിയാം 0 ആണ്. So this term vanishes. And we have first term will become E ds into 1 plus magnitudes ആണ്. Second term E ds cos 0, E ds into 1 equal to Q by epsilon 0. So 2 times E ds. The magnitude of E എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിൻ സർഫസിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. കർവ് സർഫസിലുള്ളത് വാനിഷ് ചെയ്തു. സോ രണ്ട് പ്ലെയിൻ സർഫസും ഈ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പുറത്തെടുക്കാം. സോ 2 ഇന്റഗ്രൽ E ds എന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലെ 2 E പുറത്തെടുക്കാം, ഇന്റഗ്രൽ ds is equal to Q by epsilon 0. ഇന്റഗ്രൽ ds എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ സർഫസിന്റെ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലെയിൻ സർഫസസിലാണ് അല്ലെ. അതായത് 2 ടൈംസ് ഇത് ശരിക്കും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. E into integral ds plus modulus into integral ds. So the E into integral ds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ്. E into a ആണ്. ഇത് E into a. So that is 2 times E into area. Q by epsilon 0. പക്ഷെ Q നമുക്ക് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. 2 integral a Q divided by area into 1 over epsilon 0. Q by area നമ്മൾ വിളിച്ചത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ്. സിഗ്മ by epsilon 0. So E is equal to 2 Newton sigma by 2 epsilon 0. So അതിന്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും, നോർമൽ ടു ദി സർഫസ്. So the electric field intensity vector is equal to sigma by 2 epsilon 0. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവിടെ ക്യൂനെ എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ക്യൂനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മ ടൈംസ് ഏരിയ എന്ന് എഴുതാം. സിഗ്മ ടൈംസ് ഏരിയ ബൈ എപ്സിലോൺ 0, ഏരിയ കട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ 2 epsilon 0 n cap. And we can see that the electric field intensity due to a plane sheet of charge is independent of the distance r. So be the distance, the electric field is same. By the distance ലായാലും ഈ plane sheet of charge ന്റെ electric field same ആയിരിക്കും. So if the charge sheet is conducting, what will happen? So then the charge is distributed uniformly over the both sides of the A sheet. Conductor ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് Q എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ടൈംസ് ഏരിയ. രണ്ട് ഭാഗത്ത് അത് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ചാർജ്. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ സിഗ്മ ഇങ്ങനെയാണ്. Q എന്ന് പറയുന്നത് 2 സിഗ്മ ഏരിയ വരും. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇക്വേഷനിൽ ക്യൂവിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2EA area is equal to 2 sigma A by epsilon 0. So A's will cancel and we have 2 also will cancel, equal to sigma by epsilon 0 n cap. So if the charge sheet is conducting, the electric field intensity is sigma by epsilon 0 n cap, and if the sheet is non-conducting, the electric field intensity is sigma by 2 epsilon 0